ndikuona mavuto panapo umvesere ku Colombia umvesere ku Ecuador andisimaiko kukhala kudu kuzika kwa vitu ndakuza mneneno hicho kuchoka 2019 2020 ndikuona mavuto mlongwanga ndikuona mavuto mulali pompano ni mafoto kosene pano pompano ni mafoto kosera pompano kuti tipembeleza chike kuli yongwezi siza kuinwani ndiye na foto kosa mandiona ndikulira hapa ndimalira ndikukambaza mame asala pang'ono kutsika nkhobe anthu akachola koma sopano pakufunika zitete izizi ndi akalulu awawa mame wa pang'ono pokha achepe kuti zitete ndi akalulu akwanise kulumpha ndiye mani ndikuona mbala amene ange mpanzi kapena kuti chombankanga zikukula mphamvu ndi zinthu zina ndinayankhula anthu ena anagamba zambiri sikumvapo pamene pokanthu zimene Mulungu anafuna kuti ndiyankhule zomwezo kuti ndiyankhule ndiye mani pandikulira waziona zimene apakakulira Mulungu anangomva kupembedzera kumene anapembedzera akanafa kwa anthu angapo pamene pacha koma anala pachali nyamatali ndiye zimene zimakuuzani muziona makhaso mukuziona samaola anthu aola wanthu phamba iyi kapena kuti chombankanga kapena kuti nkhwazi imapezeka pakati moti yanji imene imene apolishi ndiomwe wamwe uliwona iwe fuso langa malaku ana wakusekerera kuchiroko syawawo mwapasa chani akuzunzika wawo mwapasa chani amene mwapasa chani chimene mwapasa chani mkwaimbira mafoni mupite pa kuti mukapangeza kuti mupite kapa kuti mukapangeza kuti tikupasani mwakuti mutere anthu ni mwakapanga zinthu fuso ana amene wawo makolo awo akasekerwa zaka 10 5 15 ndakuze mwachitira impress mwana wina mwapasa mwana inuyo ili mwe ni bodyguard mkwena ni bodyguard kukamukwana na nyamata kuona panja ndi ndondo zao ndi futi zao awawa akuchokera kozunzika nyumba yovutika alibe china chili chofera mukapanga nzu zimene iliyo mukufuna kwa mufuna kwa zimene mukufuna ana wawa makolo ana wathanzenga muganza mungawapa sendalama zimene zimene mukwa moyo kusateka ukazamfusira nzimayi ndikukukana ndikufufuza ndikuzoa kuzikoneka ngati pali nyamata wina amene ali nayo pa ubwezi usasaka pagaganya kuti mukangomupha kuti ntenge nkazi chifukwa chikondi ndi china kukakamizidwa ndi wina mukamakamba za banja limene nkazi akumva kukoma kamona mwamuna wake kana musanga chifukwa cha ndevu ziwiri kana musanga chifukwa cha mapesedwe wake kana musanga pati yeyo mutu wake ndi wotani ndi chimene anamusankhira ndi chimenecho iweyo ndi wina winayo ndi wina ndiye kuli chikondi sitigwisa chilema uti kutoko mkwizika duka sangathanze china chilichonse koma Mulungu anayankhula mawu ine ndili pano ine ndili ngati ndi Mulungu anandituma ineyo ndili pano maso anga wakhala pona mavuto anu ndi njala ya chinthu ndiye mavuto anu amene muni nawo njala ndimene mambo amaliposiyana akulengeza wina soyekha kuzengeza kuti nenda wina soyekha kuzengeza mpaka wina kumazulumbisa yekha wina ndikulumizidwa ndi njala yachani ndiye mkakhala pa njala angapo ndikuhandi chopana nacho chitika chanu chosati achimachika ndichikini lero sopano zatembenuka ndizi sopano mukumba zapitaso kumtundu wina kani ndikusowa amayang'ana kuti anthu kuti anthu atimbe zimene amakonda ndi chani ndi amatenga zimene koma vuto anayeni akuganiza zimene akwena kuyankhula fakuzuka kuno kuli anthu amene akangomva amene opanga zimene amba anthu anayenera kumanga malawi akwena kumangiwa ndale ndi zina izinso ndi zina izi nthu zanizi zikuyenda pawiri ndiye uneneri ukubwera wachisankho cha 2024 andi uchitika chaka chino onenda ndi Mulungu akuti uchitika chaka chino 2019 koma kusolanga ine soba kodi ukhala utani fasi ndikuziwa panopo sikuziwa chimene sinauzile sindimachiziwa fene si Mulungu yene ndi munthu ukhala utani mwapesa chani andali no si andali chifukwa chimene ndapesa ine ndikolola chimene chocho pamene unamva pamuna kupanga chikwezi pamene unamva
watani wewe unapanga chani kani ndime ngamunatenga chiteje kumangira kutesika na mano jandizwa amaya amena jandizwa abwana amena jandizwa iyo ni kwapita kwa singanga ukolo lazimene watani we basi usaza kusepa mapeto kuti susa kabali eti mamuno ja wapita ndono mekona panga ina yoti mamuna wene ndono mekona panga ina yoti nchire kareko ngatuma mfuna Mulungu amakwira shiro kuzimu sapira kutubi ngatukufuna zonse zimene zimabwera pa moyo uno zimata kuzimu kutubi zimangomalizira ati chimene chawo naongera kuzimu bali banga chimise kutubi ndiye vuto lako ndi vuto langa laini ndiye zi ukachiona chikupita kutiko kumene chikupita chikubera kachani sobano ntambi chikubera kachani apapa sobano chochoka kundale chikupita kwina kumene chikupita chifukwa cha mayankhuliwe ndikuyenera kuyankhula ngati msogoleri kuyankhula ngati msogoleri ndi chani izizi myala mpaka munthu zeni ambuye atithandize koma mame pano kuna panakugwa akugwa kuda ndibada kucha pano ngati mako mkhale bada ntendera ko khale kuteko awawa mukuti amabunga awa thainake amayesa mphepo thainake amayesa mphepo panthu awa zochitikazo zimozi zonse zimene zimaika anthu awa kamapanga kampeni awo amapanga chonchi inu kandi mu ndi TV anakuzani kuti inu ife tikangowina ma contract athu tizikupasani chichonse tizikupasani inu kama bunga amati niyo mukhala uji muzakupasa uzakhala advisor wanga wa mabungo iweyo amipingo yena amabwera ali niyo nza kusapira njire muzakhala advisor wanga wa mipingo ndiye ndi cash imene ndi ndalama ndi focus ndi amati ma contract onse acha kucha kuti kupasa ndi chifukwa yako mamba TV radio kaya amabungo kayena opemphera basi onse paka mapao zonena zange akukamba zandani inu muli akukamba ulele apangana kale akuti tikazapanga wetsa nde itango choka pajaba patangoenda masiku kangapo anthu awanagaza kuti kusoko kuno tipange chipani omwe kuti amabungu ndi anakaisa pa ground kuti kodi tapangisa sokano kuyesa kuti tikoke wanthu kuti anaona panali kwa ale mbale tikukokera ndi omwe wa MCP ndi ujeni ndi tie tizingopitira yathu omwe tikupanga iwe mwana wa kupera zina Mulungu akupera zina iwe kupera zina ndimati ngandikoteka masatu tiangale pasogolo ndipo tifuse Mulungu choyamba tisanapange kanthu Malawi ziko la pansi ndi chonchi muli muno lomutakhala mmene mazichulira kamuchiwa kuti ndinu ndani kawa wantundu wa Chizombe ka wantundu wa Chimbewa kandi wantundu wanji muli muno lomutazichula kuti kandi tundu wanundu wa chani mukuziwa ndini ndiye muitenge mizimu anu muichose muike hapo mupeza yose ndio fanana zanu uzozwe mkunena zanu mazinamiza nazo mukuzinamiza ndi koma kuti mutenge mizimu anu somana ichoke muntu weni akapeza kumosa atawo abwere hapa mwapeza onse ofanana fa onse anazibera wanena meneyo Mulungu apereka ndikubwera pa iweyo ndikubadwa iweyo mwama yako kwachulapo ndio kwenye kuphunzira chiyankhulo chakumene watani iweyo ko wabadwirako koma iweyo si ameneyo tikwenye kumvesera ifeyo ndi mozi chonchi so tisakale onamiziro penti panga zinthu ulimbikire kupemphera kulikosopano mapemphera koma muzimu ndi njonani ukapulumusidwa iweyo ukapeza kuyosatewe so Malawi akwena kusamala anthu akaona kuti choti tipange ndi chani chakanika akungoyang'ana zimene muli nazo ndikukwisa ntchito zomwezo muntu akakuthamangisa ndikuona kuti akona kuti akutopa chimene amayang'ana choti angotukwana iwe ngotaniwe umve apo ayi okay ndanditole mala kuponya umpeza kapena sumutani yeyo basi koma cholinga chake china choti akugwire akupanga zimene akutani yeyo ndiye kukugwira kwa kanika ndi mmene amakwisa ntchito izizi so anthu akwisa ntchito china chilichonse so vuto ana amu wakuvutika pantuna pano gulu la wanthu tingomangidwa pano pantuna pano akulaku isilo ndi akwena chifo cha pakama kukhumba chinthu molakwika kufuna chinthu molakwika Mulungu wanga chonde unkonde neba wako yoyo unkonde mbale wako yoyo tikondane wina ndi zake siku la pansi ndi limosi iliti. Fellow Malawians, my fourth theme is embracing a new challenge. Citizens
for Transformation, the People Power Movement. Fellow Malawians, it is abundantly clear that the current president and his team have failed to lead this country out of the crisis. Therefore, having diligently studied the problems haunting and hating this country and the dangerous path the DPP leadership has taken, I am left with no choice but to pursue a political route. And I join fellow Malawians who have taken a brave and revolutionary step to openly challenge Mr. Peter Mutharika's bid for president in the forthcoming elections. Fellow Malawians, it is in this light that I have decided to pursue a liberation and transformation movement, which I will launch very soon. Our new movement will be called the Citizens for Transformation, CFT, People Power Movement. Let me repeat, our new movement will be called the Citizens for Transformation, People Power Movement. The CFT is focused on bringing all well-meaning Malawians together towards their quest for social, political, and economic emancipation and transformation. Fellow Malawians, it has been and remains a long walk for freedom. For me, this movement is a transition and a culmination of a long walk for freedom with you, fellow Malawians. As we march through the streets of Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, Zomba, Nchinji, Mangochi, Balaga, to mention but a few of the places where our fight for democratic values has left footprints that time and history will never delete. This is the drive of this agenda. It is for the love of my country and in the interest of all Malawians that the CFT hereby endorses the UTM-MCP alliance. We do not have time to waste. Immediately this struggle starts, our movement recognizes the existing efforts by others on the ground. We are not here to create parallel structures, but we are here to ensure that change finally comes to Malawi. I have a lot of faith in the leadership of Dr. Lazarus Chakwera and his team. Who can doubt the credibility of Dr. Saulos Christ Chilima? Who can doubt the credibility of Dr. Joyce Banda? Who can doubt the credibility of Enoch Chihana and their teams? I've just mentioned the few, but I've seen sons and daughters of this country who have committed to have a national alliance to boot out the DPP, which is actually wasting our time in this country. These leaders who have selfishly committed to the alliance in a collective action to rescue Malawi from the oppressive regime must be commended, and I salute them. We will embark on a massive civic education campaign to mobilize masses across the country and implore on every Malawian to vote for the UTM and MCP alliance. Just in a nutshell, ndikufuna ndiauza Malawi bungwe limene ndikuyambali kuja kunali kusivo sate malamulo anga sanali kundiloleza kupanga endorse kuti voterani wakuti koma panopa ma comrades ndili free. Ndikuuzani kuti ndaona nzeru
mwa alliance yapangidwa ndi UTM ndi MCP ndi azinzawo ndikuti amalawi nonse achinyamata nonse amene mufuna ananu ndi zukulu kuti Malawi muno zakale mwantendere tiye tivotere alliance imeneyi. Alliance imeneyi ndiyo mangaziko. Ndani angakaikire usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera? Ndani angakaikire usogoleri wa Achilima? Ndani angakaikire usogoleri wa Dr. Joyce Banda? Ndani angakaikire mwana wa nsimbi ya moto Enoch Chihana? Muli anthu akulu ambiri amene enafe tikukura timapasa ulemu. Yakudaliseni ndine mwana wanu Timothy Pagonachi Simbega Ntambo, sogoreri wa Center for sogoreri wa Citizens for Transformation, a people powered movement.